हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 10th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर या पोयमचा इंग्लिश वर्कशॉप. त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन पण प्रेस करून घ्या. त्यामुळे नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळते. सो जास्त वेळ न घेता पाहूया आजचा व्हिडिओ. क्वेश्चन नंबर 1. Choose the correct alternative and complete the given sentences. A. According to the poet dash are brought by each new day. इथे आपल्याला दोन ऑप्शन दिले आहे, न्यू बिगिनिंग अँड न्यू एंडिंग्स. तर योग्य ऑप्शन आहे न्यू बिगिनिंग. B. We must decide to take the road which lead to. याचेही दोन ऑप्शन आहे, ग्रेट डिस्ट्रेस अँड ग्रेट सक्सेस. तर योग्य ऑप्शन आहे ग्रेट सक्सेस. C. The poet prayed to the Lord to help him stand for what is. याचेही दोन ऑप्शन आहे, माइट अँड राईट. तर योग्य ऑप्शन आहे राईट. डी आहे, द पोएट वॉन्ट टू सी दॅट his teenagers year have been the dash year of his life. याचेही दोन ऑप्शन आहे, रेस्ट अँड बेस्ट. तर योग्य ऑप्शन आहे बेस्ट. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Find and write the pair of rhyming words from the poem. इथे आपल्याला पोयम मधल्या रायमिंग वर्ड्सचे पेअर शोधून लिहायचे आहे. फर्स्ट आहे मेक, टेक. 2. सक्सेस, डिस्ट्रेस. 3. सी, मी. 4. वे, डे. And the 5. See me. Next question. Question number 3. What is the rhyming scheme of the poem? Choose the correct one from the following options. इथे आपल्याला कवितेच्या रायमिंग स्कीमची काही ऑप्शन दिले आहे. त्यापैकी कवितेची योग्य रायमिंग स्कीम आपल्याला या ऑप्शन मधून शोधून लिहायची आहे. सो याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3, ABCB. ही आपल्या पोयमची रायमिंग स्कीम आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Match the line in column A with figure of speech in column B. इथे आपल्याला ह्या चार्ट मध्ये कॉलम A मध्ये कवितेच्या काही लाईन्स दिल्या आहे आणि कॉलम B मध्ये आपल्याला त्याचे फिगर ऑफ स्पीच लिहायचे आहे. फर्स्ट आहे डिसिजन आय मस्ट मेक. याचा फिगर ऑफ स्पीच आहे इन्व्हर्जन. सेकंड आहे प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. याचा फिगर ऑफ स्पीच आहे एप्रोस्ट्रॉफी. थर्ड ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कनेस रोड. याचा फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिटरेशन. अँड द लास्ट I can choose to take the road of life. याचा फिगर ऑफ स्पीच आहे मित्रांनो मेटाफोर. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Elements of planning an interview. Group from group and decide each elements of planning an interview and prepare note on each elements. फर्स्ट आहे फॉर्मॅट, स्ट्रक्चर, साइज, लेंथ, हाऊ मच, डूज अँड डोंट्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चन. तर आपण फर्स्ट पाहणार आहोत फॉर्मॅट अँड स्ट्रक्चर. इंटरव्ह्यूचं फॉर्मॅट आणि स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे हे आता आपण या मुद्द्यावरून पाहणार आहोत. The format should
consists the name of interviewer, interview, and interviewer, other details as topic, venue, date and time. साइज लेंथ हाऊ मच, त्याची साइज आणि लेंथ किती असली पाहिजे, तर 10 to 15 क्वेश्चन्स. डूज अँड डोंट्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन. डूज म्हणजे काय करायला पाहिजे. मेक द कॅन्डिडेट फील कम्फर्टेबल, आस्क हिम टू सिट डाऊन, आस्क सम फ्रेंडली क्वेश्चन इनिशियली. डोंट्स काय करायला नाही पाहिजे. Do not bombard him with questions. Do not interrupt while candidate is speaking. Type of question, कशा प्रकारचे क्वेश्चन असले पाहिजे इंटरव्ह्यू मध्ये. Include WH type question, open ended, close and yes or no type question. Next question आहे question number 6. Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenagers. You may use the following guidelines. Standard template for conducting an interview. आणि याचा आन्सर आहे नेम ऑफ द interviewee अजित शिंदे. नेम ऑफ द interviewer TV reporter अजय कुमार. टॉपिक सिंगिंग. venue X TV channel. date 20th May 2019. time 5 PM. duration half an hour. इंटरव्ह्यू साठीचे क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 1. How do you feel now that you have become a TV star? Question number 2 आहे. Why did you decide to participate in the reality show? 3 आहे. How did you apply for it? 4. Who is your guru? 5. How many participants were there in all? 6. What is your specialty in singing? Question number 7 आहे. What are the awards you have received? Question number 8. What are your plans for future? Question number 9. What is your advice to young aspirant? Question number 10. What can you do to encourage them? Next question आहे. Question number 7. Read the poem. Write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. इथे आपल्याला काही पॉइंट्स दिले आहेत. त्या पॉइंट्स च्या आधारे आपल्याला कवितेचे ॲप्रिशिएशन इथे लिहायचे आहे. सो फर्स्ट पॉइंट आहे टायटल. टायटल आहे पोयमचं अ टीनेजर्स प्रेयर. पोएट जे मोरेश. रायमिंग स्कीम. There are rhyming words and the rhyming scheme is ABCB. Favorite line. Please open up my eyes, dear Lord. Write out the best of me. Theme and central idea आहे. Everyone has to pass various stages in life. The first and the important stage is the teenager. A teenager has to choose his road of life. There are many temptations in the way. A teenager's prayer Lord to show him her the right path and wants Lord to walk with him her. Next question आहे. Question number 8. Compose a short prayer in English
asking God to guide you in your teenager's year. Later, you can even try to make the line rhyming to give it a poetic form. Answer: Oh God, bless me with friends with pure hearts, who all always stand by me in dark and dust. Let our friendship grow clean and right. My future bright will be in my sight. Question number 9. Look around in your vicinity, your family, friends, neighbors, classmates, etc. and write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. First आहे teenagers group names and special extraordinary tasks. तर यामध्ये फर्स्ट आहे फॅमिली मध्ये आहे अनिता. स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क पास SSC in spirit of a severe accident. 2. फ्रेंड्स मध्ये आहे अंकुश. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क save a child from a white bear. 3 आहे नेबर्स नेम अनंत. स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क cleverly craft rubber. टीनेजर्स ग्रुप मध्ये लास्ट आहे क्लासमेट्स नेम अंजली. स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क आहे won a medal in the Commonwealth Games. याचबरोबर मित्रांनो अ टीनेजर्स प्रेयर या पोयमचा इंग्लिश वर्कशॉप आपल्या इथे कंप्लीट झाला आहे. आय होप फ्रेंड्स हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. Thanks for watching this video friends. Thank you.